Congrats, Carlitos. Where do you rank this incredible win among your best wins in your career? Well, I think, as I said on court, this one was one of the. No. This one was one of the most or more demanding matches that I have ever played in my career so far. I think physically we just push each other to the limit today. We push our bodies to the limit, which I think the level of the fifth set was really, really high. So I'm just really, really happy to get the win. That I came back, and I just ranked this one in a top position of one of the best matches that I have ever won. After the first game in the fourth set, where you almost made a move like you were going to shake Sasha's hand. Was there ever a moment in the match where you didn't think you could continue? No. I saw the video and I saw the people talking about it, but there weren't a single second that I thought about retiring. It was about, there are some times that I just let him go through before. There are some moments that he let me, go first. So, that video was, who's gonna go through first. So that was all. You talk a lot about believing in every situation and in every match. Where does that belief come from, I guess? Why do you think you believe, even in situations where many of your colleagues, many of your fellow players probably would lose belief? Well, because I just lost giving up. I just hate. I just hate giving up. How I would feel after all. I just don't want to feel that way. There are some moments that it seems like okay, I'm just giving up, or just not fighting at all. Which when I was younger, there were a lot of matches that I just didn't want to fight anymore, or just I gave up, and then I just I got mature, and I just hate that feeling after all. Thinking about okay, I could do it, or I could do a little bit more, or I could suffer a little bit more. That feeling, that thoughts, just kill myself. So I just every step more, every just 1 second more of suffering, 1 second more of fighting is always worth it. So that's why I just fight until the last ball, and I always believe that I can come back in every situation. Kathy. Hi, Carlos. Congratulations. Same question I asked you a couple of weeks ago, that you said you would think about if it was a choice between this Australian Open and becoming the youngest man to complete the career Grand Slam, or all of the other 3 this year. Which would you choose? I would choose this one. Yeah, if I make the final of the other 3, yeah. But I would say I would. I rather win this one than the 3 and complete the Grand Slam, being the youngest ever to do it. Charlie. Well done, an incredible win. Sasha was frustrated. I don't know if you saw about what he felt was when you were cramping and then you got the medical timeout. Could you just explain what it was that you were suffering with, and whether you believe the MTO was kind of within the rules? Well, it was it was really demanding the match, but obviously when I just felt cramps before, and in the beginning when it was on a specific just one muscle, so I didn't think it was cramp at all at the beginning, so I didn't know exactly what it was, because I just go around to a forehand, and I started to feel it just in the right adductor. So that's why I just called the physio, because it was just that moment. The rest of the legs, the left leg was good. Not good, but decent.
But and after that, with all the stress that they didn't know what's going on, didn't know if it's gonna be worse or not. It came everything after all. But in that moment, I just talked to the physio. I said, okay, I just want to run, to the forehand side, and I started to feel like the right adductor. So he decided to take the medical time out, and then he did it. So and then I just took the 3 remindings, in just the changeover, and that's it. So, but once again, I just told what happens to the physio, and he decides to take medical. Before then, or was it just in that moment, in that 4-all game, that you started to No, I just feel a little bit, a little bit before, but just increased, the few games later. Okay, 2 more in English. Owen and Hi, Carlos. Incredible match. Congratulations. Just to follow up on the previous question, just to be clear, do you have an injury now, and how do you feel? Well, I just obviously I feel tired. Obviously my body could be better, to be honest, but I think that's normal after 5 hours and a half. So I just did whatever it takes just to try to be better, or to feel better tomorrow. Ice bath, contract. I'm gonna have treatment with the physio, at night. So it's and we will see. Hopefully it's not gonna be nothing at all. But after 5 hours and a half match, and that high level of physically, so I think the muscles are gonna be tight, and I just gotta be whatever it takes to be as good as I can for the final. last one. Congratulations, Carlos. What does the rest of your night look like after a match like this? Are you doing more recovery work? Are you watching the other semi-final match? Are you celebrating with your team? Sort of what does it look like? When do you go to sleep? Well, I've been watching the semi-final, the first 2 sets, and right now, yes, I said I will try to do whatever it takes just to be ready. But obviously, it's gonna take a couple of hours for sure, with treatment, and obviously with the adrenaline and everything from the match. Sometimes it's really difficult to get the sleep. So I will try to go to sleep as soon as I can, but probably it's gonna take a couple of hours for sure. Okay. ¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena. Dicen que cuando vas a morir vas por un túnel y de repente ves una luz. Me gustaría saber qué has visto tú y cómo has conseguido volver de ahí. Y luego, ¿qué vas a hacer de aquí al domingo y si crees que vas a llegar al 100% a esa final? Bueno, la verdad que ha sido un partido increíble, ¿no? Yo creo que en ese quinto set, que ya pues físicamente me estaba encontrando un poquito mejor. Viene el primer juego y yo creo que Sasha juega un juego impresionante, ¿no? Y yo creo que eso le dura 3-4 juegos, jugando a un nivel realmente altísimo, pero la verdad que sinceramente yo no me he visto muerto en ningún momento. Yo siempre pensaba que iba a volver, ¿no? Cosas peores se han visto, cosas peores he hecho, he remontado, lo cual siempre he confiado en que iba a volver. En el quinto set sí es verdad que ha habido varios juegos, sobre todo con su saque, que tenía bola de break, no la he aprovechado, y eso me generaba no inquietud, pero que un poco, pero también me hacía creer que en cualquier momento podía venir el break. Cerrar un partido de esta magnitud nunca es fácil. Sabía que iba a tener mis oportunidades e intento aprovecharlas, ¿no? Yo creo que ese juego he ido a por ello a tope, y al final las cosas se han dado de una buena manera porque he ido a provocarlas. Y el domingo pues vamos a intentar estar lo mejor posible. Vamos a intentar hacer todo lo que esté en nuestra mano para estar lo más decente posible, pero me recuerda un poco a cuando Rafa tuvo la gran semifinal en Australia y que luego pensaba que no iba a poder y luego se casca un quinto set. Yo creo que en una final de un Grand Slam nunca
podemos decir que estamos cansados, sino hay que dar todo lo que esté en nuestra mano, y yo creo que el partido nos va a ir llevando en volandas para hacer una buena final. En 2009, entonces. No decir que hacer lo que hizo Rafa, pero es una manera clara de decir que el cuerpo puede aguantar aunque si tu mente está o si tu mente tiene las cosas claras. Joan. Carlos, si tienes claro ya lo que te ha pasado, o sea, ha sido una deshidratación, un golpe de calor, porque primero has vomitado, luego te han venido los calambres, un poco a qué lo achacas. Bueno, yo creo que lo he estado hablando con mi equipo, y después de ese cambio, ¿no? Sí que es verdad que ellos me han visto que se me ha cambiado un poco a la cara. Les he avisado por si tenía que comer, si tenía que tomarme algo, ¿no? Para recuperar lo que había echado, y yo creo que a partir de ahí es cuando tengo un poquito más de problemas físicos, ¿no? Y bueno, al final ya llega un momento en el que es tarde, cuando ya pues empiezas o he empezado a notar el aductor en esa carrera hacia la derecha, cuando ya con todo un poquito el estrés, con que se iba haciendo calor, el hecho de no verme del todo bien físicamente, si iba a ir a peor los problemas, pues ha venido todo lo demás y todo el resto. Pero bueno, hay que estudiar lo que ha pasado para intentar no volver o que no vuelva a ocurrir, y intentar cuidarnos para la próxima vez que esto ocurra. Javier. Buenas, Carlos, enhorabuena. Un poco a raíz de eso te quería preguntar qué has hecho, ¿no? para recuperarte, qué te has tomado y cuándo te has empezado a sentir bien. Te hemos visto mejor en el quinto set, pero no sé si en el cuarto ya te sentías mejor. Bueno, obviamente no voy a decir que me he tomado, ¿no? Esto no lo quedamos entre mi equipo y yo, pero siempre, bueno, al final, pues problemas físicos pues, pueden venir por falta de sales, por deshidratación, o por simplemente muchos nervios. También puede influir mucho, que yo creo que hoy ha habido bastantes nervios, y eso es lo que intentaremos mejorar para que no vuelva a ocurrir. Obviamente este tipo de problemas, pues bueno, si tú tienes la buena cara, la buena mentalidad, poco a poco pues o lo vas lidiando de una manera mucho mejor, o incluso tener la mentalidad o la buena mentalidad hace que incluso no lo pienses o incluso lo vayas dejando de notar poco a poco. Como he dicho, partidos de estos pues llega un momento en el que el no querer perder te lleva un poquito en volandas, el intentar hacer todo lo posible, llevar tu cuerpo al máximo y al límite para intentar sacar los partidos adelante. Última, Alex. Carlos, teniendo en cuenta esto que dices, ¿qué reacción y la experiencia que has tenido hasta ahora, qué reacción esperas de tu cuerpo? Porque nos decías el otro día, al hilo de lo de Sinner, que evidentemente el cuerpo tiene memoria y esto se queda, agarra, como quien dice, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta esperas? ¿Tienes un plazo de 48 horas, como quien dice? ¿Qué esperas? Bueno, mañana la verdad que me voy a levantar tieso. Ya, eso es obvio, y eso no lo puedo esconder. Pero vamos a hacer todo, como he dicho, todo lo que esté en nuestra mano. Obviamente el cuerpo pues recuerda, tiene memoria, y incluso nosotros sacamos cosas positivas de esto, de cómo aprovechar o de cómo llegar a un partido, de las cosas que tengo que hacer, de incluso, como he dicho, han habido nervios. Vamos a intentar no estar tan tensos, sino jugar más fluido, jugar más suelto, más a mi estilo. Y obviamente pues pero también me hace ver que cuando tienes la mentalidad clara, cuando vas siempre positivo, cuando tienes paciencia, cuando sigues intentando las cosas, al final llega un momento en el que sale. O sea, nadie te va a regalar nada, nadie no va a venir Dios y te va a dar con la varita, ¿no? Y de repente va a salir, sino el hecho de ir poco a poco, sí, intentándolo cada vez. A lo mejor en los primeros 15 minutos no sale, la primera media hora no sale, o la primera hora y media no sale, pero al final acabará saliendo. O sea, lo que me llevo es que con la mentalidad clara y siendo positivo, todo llega en el momento que debe llegar. Gracias. Gracias. Muchas gracias.